can't see through the windows. I can't hear through the walls. Nagkakilala kami ni Jojo. Magka-batch kami since elementary and high school. Pero never kaming naging classmates. Muna nga pinakakita ko ni Lani ko, hindi basa kami. Kanahin ko nga mapagpadaanan so ni Jerome na. So nga, no once nga magmagnak Jerome na, mapapatigil ak, tas mapapatitigag kanya na. Makikita ko nga kasla kakaiba iso na kidig Jake, kaklasmate na nga babae. Isa kasi ako nun sa mga organizer dun sa batch namin. So, pag may meeting kami, isa siya sa mga sumasama na tumutulong dun sa namin pag-organize. Then, napansin ko siya nun na parang iba yung tingin niya sa akin. Yung palagi siyang ngumingiti sa akin na parang nahihiya. So, parang ikaw na babae, parang alam mo sa sarili mo na parang may gusto itong tao sa'yo. Lumipad naman ako ng Taiwan. Doon nag-umpisa lahat kung paano ko siya ligawan, paano ko kinuha yung loob niya. At tinanong ko muna kung mayroon na ba siyang boyfriend. At sinabi naman niya na wala na. Then ako naman, wala rin naman. I can see now. I'm so cold. I can exhale. I can let go. Manang anak na kainlabang ken ni Manok Pucho. Nasingkot suna, masaya, mapagbigay, and family-oriented, tapos God-fearing. Mapapasana all kayo. My heart can't breathe. I can see. Love, today is the day that we've been waiting for so long. Thank you for loving me unconditionally and for accepting me for all I am. I just want you to know that you are one of my greatest blessings. I love you so much. Apo, Love, Lani. yes. Transfer certificate of title. I've been searching my whole life for Lani, love. Dati batch lang, ngayon hindi na, kundi asawa ko na. Basta tatandaan mo, mahal na mahal kita. Kahit ang pagsubok, kaya natin lalampasan yan na dalawa. Hindi ako susuko sa lahat ng pagsubok. Kung ano man yung ibigay ng Panginoon sa atin. Mahal na mahal kita, Melanie. every
Jojo, thank you dahil dumating ka sa buhay ko at tinanggap mo ako kung ano ako at kung sino ako. Alam mo naman na kahit minsan medyo may mga times na hindi mo ko naiintindihan, nagpapasalamat ako kasi hinahabahan mo rin yung pasensya mo sa akin. At lagi mong tatandaan na mahal kita. Or LDR taman. Mag-ingat ka pagbalik mo sa Canada. Andito lang ako para sa'yo. I love you. I jump back into every memory. Do it all again together, you and me. There's nowhere else that I would rather be.
Pasi nga apo, linggem ka daytoy panangidawdawat mi kada Jojo ken Melanie Jane. Nga itangal daw, agkalaysada iti sangwanan ti altar mo. Bendisyonan ka dida ket pasingkedam ti ayan-ayat da. Gapu ken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipag-ari ken ka, ken ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon, nga wan inggana. Amen. Pinarsuam ni Adan, ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay, akatulungan, ken kabadangan na. Nagtaod iti puli ti tao kadakwada, takinunam. Saan anasayaat iti lalaki nga isuna. Mga ramidak iti kadwana akaangungot na. Apo, pinilik ni Sarah, gapu iti natakneng apanggep, saan agapu iti derrep. Kasyan na kami kuma, keti palubos mo, nga agbyag kami, agingga iti kinalakay, ken kinabaket ni. Ti panagkalaysa, ket kung nga alaek na iti nga gundaway, ken manong Jojo, ken manang Melanie Jane, iti naragsak nga panagselebraryo kada iti nga panangawat yo kada iti nga sakramento ti panagkalaysa. Congratulations kada kayo. May palagip kada kayo nga akas indatag deti nga aldaw ti panagkalaysayo manong Jojo ken manang Melanie Jane. Isuti mangpalagip kada kayo nga deti nga panagkalaysa saan laeng nga kontrata. No diket di maysa nga agnanayon nga sakramento nga intadag ni Apo tayo a Jesucristo kada kayo ken kada kayo amin nga agasawa. Ket di nga sakramento ket ti kang runaan nga rason no apay nga piniliyo nga agiinayat kayo agingga nga nakadanon kayo dahil nga panagkalaysayo tani Apo Diyos ti gubwayan ti panagkaykaysa ken ti ayat ngayon paay na kada kayo bayat iti panangawat yo daytoy nga sakramento ti panagkalaysa. Isu nga dito nga kasar etek nga gagayem ken kakabsat ko ken Apo tayo Jesucristo saan laeng nga once in a lifetime celebration. No diket ti dito nga panagkalaysa isu nga inpaay ni Apo Diyos kada kayo nga agasawa dahito nga akem nga aginayat agpipinlateg ken agtalek kayo ti maysa ken maysa kada kayo agingga intuno kamaudyanan nga aldaw ti panagbiagyo ditoy lubong. Da kayo met kakabsat, dawatik at arabayan yo kuma da Jojo ken Melanie Jane, babaen digiti kararagyo, ket awaten yo ida kas baro nga agasawa, iti sino ti na Kristyanuan agimong tayo. Sumbatan yo kuma as ipupudno dagitoy sumaganad as saludsud. Umuna pelang ni Melanie Jane. Melanie Jane, imay kametlaeng ditoy as ibubulos tanakem mo tapno isinggalot mo iti agnanayon tabagim iti panagayat ken panagserbi ken ni Jojo nga asawam. Wen Apo. Jojo, imay kametlaeng ditoy as ibubulos tanakem mo tapno isinggalot mo iti agnanayon tabagim iti panagayat ken panagserbi ken ni Melanie Jane nga asawam. Wen Apo.
Sidadaan kay metlaeng adwa ang mga isurun to kadagiti anak na ited to ti Diyos kada kayo tapno na singpet danto a Kristiyano. When apo. Jojo ken Melanie Jane. Yan tangay kayat yo ti agkasar, ag dinakulap kayo, ket iebkasyo ti panggepyot iti saklang ti Diyos, ken iti iglesia na babaen ti panangsubat yo kadigitoy nga balikas. Melanie Jane, kayat mo metlaeng nga kadwam ken asawam ni Jojo, babaen da iti seremonya, kas mayan nurut iti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. When apo. Iawat mo metlaeng tabagim ken kuana, akadwana ken asawa na. When apo. Awate metlaeng akadwam ken asawam. When apo. Jojo, kaya't mo metlaeng akadwam ken asawam ni Melanie Jane, babaen dayto sa seremonya, kas mayan nurut iti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. When apo. Iawat mo metlaeng tabagim ken kuana, akadwana ken asawa na. When apo. Awate metlaeng akadwam ken asawam. When apo. Ita lualwenyo ti sumaganad a karadag. Suruten yon dating ibagayo Jojo ken Melanie Jane. O apo mi Diyos, O apo mi nga Diyos, ipaay mo kadi, Ipaay mo kadi. amani po ditangal daw, Tamani po titangal daw. ti puso ken kararwami, Ti puso ken kararwami. agkay kaysada iti amin na banag. Agkay kaysada ti amin nga banag. Pagrigatan man wenno pagimbagan, Pagrigatan man ken pagimbagan. kinabaknang man wenno kinapanglaw, Kinabaknang man ken kinapanglaw. sakit man wenno salunat, Sakit man wenno salunat. aginggat di na kang pagsinaen ni patay. Aging ganat di na kang pagsinaen ni patay. Ket ita da kay amin nga daditoy saksyan yo asyak babaen ti turay ti iglesia patalgedak ken bendisyonak daytoy asinggalot ti panagasawa. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Jojo ken Melanie Jane, bendisyonan tayo ita dagiti singsingyo. Titulong tayo aday tinagan ti Apo, Isat nangarami ti langit kenda ka. kumararag tayo. Bendisyonan kad Apo dagitoy as singsing tapno da Jojo ken Melanie Jane ang mangising kadakwada agtalinaed da kumang agbyag iti sinong tinalagda nga ayan ayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ita, agsiningsing kayo ket kunayo. Umunapay lang ni Manong Jojo. Surutin yung metlang dating sa oso. Melanie Jane, Melanie Jane, usarem day dia singsing, usarem dito sing akas tanda, akas tanda, di ayat ko, ti ayat ko, ken kinapudnok ken ken ka. kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken iti Anak, ken ti Espiritu ken Santo. ti Espiritu Santo. Jojo, Jojo. usarem day dia singsing, Usarem dayti nga singsing. akas tanda ti ayat ko, Akas tanday ti ayat mo. ken kinapudnok ken ka. Ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, Itinagan ti Ama. ken ti Anak, Ken ti Anak. ken ti Espiritu Ti Santo. Espiritu Santo. Amen. Isaruno tayo dagiti aras. Bendisyonan tayo ita dagiti aras yu. Bendisyonan kad Apo da Jojo ken Melanie Jane nga anak mo. Kadagiti naan-anay asani kwa dito'y daga. Nga iladawan dagito'y nga aras. Ket aramaten da kuma ida apang ragpat tiag nanay na biyag. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
ay etek nga asawak, ay ayatek nga asawak, iyawat ko ken ka, iyawat ko ken ka, dagitoy nga aras. dagitoy nga aras. Akas tanda, Akas tanda, ti panangidaton ko, iti pinangidatong ko, ito'y bagik ken ka, dito'y bagik ken ka, nga agpaay apagimbagam. agpaay pagimbaga. Itinagat ti Ama, Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken iti Anak, ken ti Espiritu Santo. Santo. Amen. Ma'am Melen Jean, when awate kita. When awatek ida. Diyos sa mga manakabalin amin, sika ti kubukayan ti nasantuan asao. Bendisyonam ka, dati nga nasantuan a Biblia, ken kastamet ti nasantuan a Rosario. Nasapay ko babaen iti panagbiag da Jojo ken Melanie Jane ipamati da nga agpaay ken ka sapay kuma ipategda kuma daydi nga biag iti kararag ken panangipaay digiti nasasayaat ken naayat nga aramid iti maysa ken maysa kadakwada akas tuladen da ti biag ti dungdungwen na anak mo ani Apo mi Jesucristo ken digiti amin as santos. Amin digito'y dawaten mi gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Pwede di magpalagod ka na kayo na uri di yaman nga pagrigrigatan nyo inaldaw-aldaw ang panagbiyan. Nakapatpateg na uri nga sa kabasit lang di oras kay paayo, di panangbasa yo kaday nga na San Juan, a Biblia, ket ibiyagyo isao ken kastamet, ibiyagyo men di panag-akas di panagbiag da Apo Jesus, kay Apo Santa Maria, ken digiti amin nga sa santos, itinaldaw-aldaw a panagbiagyo di panagkararag, ken digiti nasasayaat nga aramid, para iti pagsasayaatan yo nga kas agasawa, then, para iti pagsasayaatan, iti pamilyan. Okay. Ete kakagabsat, kastanda ti panangawat tayo kada Jojo ken Melanie Jane, abaro nga agasawa, diti na Christian Juan agimong tayo, padayawan tayo ida, tinabara ken naragsak asipsipad. Nagpasen tinasantuan na misa, in kayon itikapya, ken ayat ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Jojo, this is your most exciting part. You may now kiss the bride.
Love, sobra-sobra akong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagsagot niya sa aking mga panalangin, sa pagtayo ko sa harap ng altar kasama ka. Na dati ay bats lang ang tawag, pero ngayon hindi lang girlfriend kundi asawa ko na. At nangangakong mamahalin, aalagaan, iintindihin, susuportahan at sasamahan sa lahat ng magagandang plano sa hinaharap. Love, maraming salamat sa 1 taon at 2 buwan na tayo na ngayon ay magiging habang buhay na pagsasama. Sa hirap man o ginhawa, pangako ko sa iyo, harapin natin ito ng magkasama. Love, ikaw ang biyaya na bigay sa akin ng may kapal at buong buhay kong itataas at ipagpapasalamat sa Kanya. Love, mahal na mahal kita, magpakailanman. Jojo, love. First of all, I want to thank God for letting this special day happen. We were batchmates since elementary and high school, but we've never been classmates. But still, I recognize you because you were the tallest boy in our batch. And who would have thought na yung nakakasalubong ko lang noon na matangkad na lalaki, siya na pala ang magiging future ko. And here is standing in front of you, together with our loved ones and friends, witnessing us as we promise our love for each other. Thank you for accepting me for who and what I am. You came into my life unexpectedly, and in you, I finally found my place, my peace, and my contentment. God showed me that I can be taken care of, that I can be loved, heard, and understand. For all the struggles I went through in life, ikaw pala. Ikaw pala yung finish line. Ikaw yung happy ending. Ikaw yung reward. Of course, there was still hardships, but this time, may kasama na ako. Kasama kita at alam kong hindi ako nag-iisa. You are the family I wanted and basically found my life in you. You and Naden. You are my life. You are my home. I thank God for blessing me a man like you. I pledge to be your best friend, your confidant, and your constant source of support and comfort. Together, we will build a life that is rooted in mutual respect, deep love, and unwavering commitment. Today, tomorrow, and for the rest of our lives. I love you so much, Jojo Lumaba. Time is now to go where we want to. Follow the road until it leads us somewhere new. Nothing can stop us now. We're together. Oh, the whole world opens up when I'm with you. And you have found a love that sets me free. You are the best thing that ever happened to me. When you hold me, I know that I have everything. It's blue skies, big dreams, a billion places to explore. And I will be with you forever. I am yours.
sets me free. You are the best thing that ever happened to me. When you hold me, I know that I have everything. Blue skies and big dreams, a billion places to explore, and I will be with you forever. Forever I am yours. Forever I am yours. Forever I am yours. Lani, anak ko, I know very well how strong you are as a person. You have gone many hardships, and here you are today, exchanging vows with the man you choose to be your partner in life. Jojo, take good care of Lani and Naden. Understand them at times, and being a father of the family, lead them to life everybody deserve, blessed and simple. Kada kayo amin kakabsat, aglalo kadagiti aabalayan ko, yamanak una iti pinang tanggap yu kadeti balasang mi, ket sapay kumata agbalindan to nga naragsak nga pamilya, ket Jojo and Melanie, amok nga adu nga rigat yu nga nagisagana kada ito nga paskan. Ket isuti idawdawat ko nga sapay kumata. Agkaroon kayo ti naragsak ken narangay nga familia. Amok nga adu digit kaputi sa bali nga ilili. Kasi ti familia ni Jojo nagapuda pay jay Cagayan. Yamanen mi ti ure kasanot kada yun na imay kayo ti mabunot kadeto yung nga gundaway. And kada kayo na anos nga sponsors, itultuloy yun to kadi. Ti pinang ngatibay yo kadagito yung nga anak tayo. Digiti dakay amin, digiti to my LGU family, adad to itatada Abu Vice Mayor, ken digiti Sangguniang Bayan. Thank you so much, tika dayo amin tata, ken digiti daddo mga kadwak nga empleyado iti munisipyo. I wish you all good afternoon and welcome to all. No, adaman nalipatak apo, ket talagang medyo agnervyosaksan. Thank you so much and let us enjoy the occasion. Thank you so much ti pinang kwayo kinyak nga nasayaat kun casting thank you kasi ti sakripisyo yung napagtapos dak ti kolehiyo kun naramid ko aming pangarap ko. Lalong-lalo kideti pinagkasarmi, ada kayo ito nanakang tata. Tilang may bagak kinyayo, ay ayatang kayo na sulang. Ayan, palakpakan naman po natin si Jojo. That was the message of Jojo for his parents, Mr. and Mrs. Constancio and Agnes Lumabaw. Now, let us also listen to the words of gratitude of Melanie for her parents, Mr. and Mrs. Nestor and Edna Tolentino. Good evening to everyone. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Diyos na binigay niya tong araw ngayon para sa ating lahat, para sa amin ni Jojo. Kay Kogyaman, kani mamang ko nga
Iyak ako na tikas father and mother. Kumbaga, solo parent for iso na ti 7 years. Iso siguro iso na ti nakasursurwak no kasano akabagbalin nga natibker nga tao, natibker nga babae. Iso nga permi nga pagyamyamanak ni Mama Edna. Ken kayat ko i-acknowledge ni uncle ko Danilo Tolentino, kapsat ni father ko, nga sipud pay idi, iso na ti mang proxy kan ni father ko, ta naawan met kan iti sidong min. Thank you, Cho. Ti panangitakdor mo kanyak, panangitulnog mo kanyak di altar. Ken ni father ko, ni numan ti ayan natatta ni Papa Nestor, amok nga happy suna, nakaragragsak isuna nga mangkit-kita kanyami. Kiningga na ita marikrik na klata isuna. Yun lang. Thank you. So softly in my heart, I reach for you. You seem so near, yet so far. I hope and I pray that you will be here someday. I know down inside you are mine, and only your true love. Alright, thank you so much, Ma'am Julianne and Jojo. And now to dance with his sweet, precious, and forever baby girl, may we have the loving father of Melanie, represented by her uncle. Ladies and gentlemen, a big, big round of applause for Mr. Danilo Tolentino. And I'm your true love. Please no more dreaming. How can I? Each time I try to say goodbye, you are there. You look at my way and touch the sky. We can share tomorrow and forevermore. I'll be there to love you so. You are my You are my soul. We can share tomorrow and forevermore. I'll be Alright, so thank you so much. That was Mr. Danilo Tolentino. Mga kaibigan, a big, big round of applause for the father and bride.
sleep. To my mind, out to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm an ecstasy. As I'm all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside you. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside you. Alright, so thank you so much, Nathan Christopher Tolentino. Ayan, nag-iiyakan na yung ating mga guests. A very touching moment of mother and son moment. Ayan, so at this juncture, ladies and gentlemen, we are going to witness the first ever dance of our newlywed couple. And so it is once again my privilege to present to you Mr. and Mrs. Jojo and Melanie Jane Tolentino Lumabao in their first dance. A big round of applause, mga kaibigan. For me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Sa ating mga guests, mga kaibigan, may I request everyone to please turn on the flashlight of your cell phones and let us sway to the music. Ayan, ganyan. So once again, for our guests, mga kaibigan, please turn on the flashlight of your phones and of course, let us sway like this to the music. Thank you so much, everybody. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the rocks, listening to our preach. When you said you loved a mate, you whispered underneath my breath. The first dance is a symbolism of the wedding couple's first cooperative engagement and joint endeavor. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She's just my dreams. I hope that someday I share her home. I found a lover to carry more than just my secret, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know I'll be alright this time, but darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see your future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song.
world is darling, you look perfect. Alright, so once again, ladies and gentlemen, that was Mr. and Mrs. Lumabaw in their first dance. So seal it with a kiss, Jojo and Melanie. So lahat ng traditions, you will seal it with a kiss. Baby, Alright, so ladies and gentlemen, as they continue to sway and feel this wonderful moment, we shall be doing the money dance, or what we call the pabitor, wherein you will have a chance to financially bless our dear couple as they begin their life together. We are going to call on first the principal sponsors, followed by their parents, family, relatives, and friends. And of course, for those who wish to give their cash gifts, please approach po our coordinators. They are very much willing to assist everyone. So as I call on your names, mga kaibigan, please come and approach our newlywed couple. The principal sponsors, Doctors Alfredo and Melanie Valdez, Mr. and Mrs. Amante Aglened, Mr. and Mrs. Jimmy Barayuga, Mr. and Mrs. Samuel Barba, Mr. and Mrs. Sunny Basuel, Mr. Earl Bondo, Mr. and Mrs. Manuel Coloma, Engineer Venoni Coloma, Mr. and Mrs. Zaldi Kudal, Mr. and Mrs. Erickson Domingo, Punong Barangay and Mrs. Oscar Gumpad, Mr. and Mrs. Ruben Lazo, Punong Barangay and Mrs. Emiliano Lumabaw Jr., Mr. and Mrs. Ernesto Magday, Mr. Silvino Mangasep, Mr. and Mrs. Arnel Mora, Mr. and Mrs. Avelino Nardo. Congratulations, Uncle and Auntie. Awan may baga kanya yung tadi nagkasar. Una kayo congrats na lang. Okay, ladies and gentlemen, let's raise our glass and let's toast. Okay. Alright, so here's to good health, happiness, good luck, and prosperity to Jojo and Melanie. And of course, upon my signal, everyone, let's raise our glasses and let's shout, cheers! Oh, how about the message naman of proposal of the Maid of Honor, Ma'am Janine Ulep. Good evening, everyone. In 1 Corinthians 13 verse 4 says, love is patient, love is kind. Today we celebrated the wedding day of Manang and Manong. So today marks as the manifestation of God's love to them, Manang and Manong. We are all thrilled to be a part of your ever after, and may you be abundantly blessed and highly favored to your new journey as husband and wife. To the bride and groom, may your love will continue to grow, flourish for many years to come. And again, congratulations, Manang and Manong. Alright, so that is the message of Ma'am Janine Ulep, the Maid of Honor. So, lahat tayo mga kaibigan, let's all shout, mabuhay ang bagong kasal! that tonight's gonna be. Alright, ayan po. It's like finding a treasure that's always been hiding. The first time that I see inside it and realize it's always been you.
so happy. If there is anyone who is happy today, I must be even happier than you do. Truly. And I have made another conclusion today. God is so faithful. He is the lover and the giver of all. If ever we pray, He will always give it. We only have to wait. And so, you are meant to be one. I was watching at your edited. In the first place, I would like to congratulate our in charge of the video presentation. It took you only a few minutes to do that, and it was excellent. How many minutes more? Thank you for coming into our family. And I was watching you cuddle Jaden. Please do that forever. And once again, I cannot ask for more. Please love Lani, and once you don't like her anymore, there might come a time. Please do not hurt her feelings. She has had enough of hurt feelings in her life. I know she had more than what she could hold. Once again, Kunakmanan, I love you, and I will always pray that you will continue. I know you'll have many more problems that you will have to face. Very soon you will leave her. But I would like to remind you of what the priest said this morning and this afternoon. There are 3 things that you need to do in order to sustain that love. So it is trust in God, trust with one another, and what are the other 2? I don't think we need to explain them more, but these 2 are very important. Trust one another. Despite the absence, Lani, despite his leaving you very soon, you will be able to love him. Nothing can bar the love that you have promised to live forever. Kada kayo amin nga na bati ti apo nga dengeg pelang kadeto isaok agyaman ak apo ta indano nyo pelang kadeto nga oras ti anos yung umay mangkadkadwa kanyami ken ni Jojo deti ti kararagsakan nga parte ti biagmin. Kenamok nga adan tupay ti sumarsaruno nga napipintas nga mapasama kanyami. Basta ikabil mi lang ni Apo ti sentro ti relasyon mi. Ken agyaman ak Apo ti amin nga kadwami ng tulong kanyami para maging posible dito yung selebrasyon ng kangrunaan kan ni Apo Diyos the parents mi ni Mama Edna nga nakaananos kan ni uncle ko nga Dani nga nang iproxy kan father ko tapos ni nana kan tata ni Jojo agyamyama na kanya yun nana kan tata oray pay awang kay dito itata agyama nakta napadakul yung nasaya at deto'y lalaking nagtungpal kanya. Agyaman na kadigiti organizers, event styling me, Ma'am Nikas, light painter, the Sir Michael, giti other suppliers me, Carrot Cakes, Lex Mobile Bar, Avalanche, ni Sir Carlo Asher to nga co-worker ko nga nakaananos bilibak ti kina multitask mo nga talaga kasta talagat nurse pag multitask tayo nagagat tapos Twins Catering for the sumptuous food deti sponsor ti ay ti katulungan mi nga ng kasta ti souvenirs mi ni Auntie Lisel nga mawan natatan tapos ni dagiti principal sponsors mi ken dagiti secondary sponsors mi nga dapela itoy agyamang kami unay Apo kagiti amin nga bisita mi
amin nga bisita mi nga imay ditoy, family and friends, ken dagiti batchmate mi, co-workers, beauty artist ni Kuya Miko nga nakananos nga nangaruwat kanyak. Tapos ni batch mi nga ni RJ nga saksi ti mesa nga suna ti mesa nga saksi. Naape nga nag organize Jehovah's Witness ang gayo. Saksi. Witness. Okay, yun. okay, witness. Wow. Tapos, ni Sir Vincent nga napakagaling kumanta. Thank you. Ang kapay nga na napaus. Ken video. Wow. Video and light by light painter. Nagpintas DJ SDE mi. Hangko ma-imagine nga kaya yung gayam nga i-edit tikas jay kapintas nga video nga ina kas lang roadrunner nga. Pagbingit lang nga in-edit da. Hands off kanya yung apo. Team. Awanin? Awanin. Adapi kahit may nayon? Dati kami, managbabayin, dati asawa. Kaya nga siya ipasubo nagsao. Kanda, kasin ko, kanya asawa na nga imay ditoy. Thank you, manang. Video by Your Wedding Story by Angela Marcos. Thank you.